Biodiversiti pada peringkat spesies dan ekosistem adalah perkara asas kepada aspek ekopelancongan. Memandangkan ekopelancongan merupakan sumber ekonomi terpenting, maka pemuliharaan kekayaan alam perlu diberikan perhatian. Malaysia telah diiktiraf sebagai salah sebuah daripada 12 negara mega kepelbagaian di dunia. Sejajar dengan pengiktirafan ini, kerajaan Malaysia telah memberi persetujuan dan komitmen untuk mempertingkatkan keberkesanan pengurusan, pemeliharaan dan pembangunan sumber kepelbagaian biologi hutan negara secara berkekalan. Dalam konteks ini, penekanan berterusan diberikan ke atas aspek-aspek pemeliharaan, pemuliharaan, penggunaan secara lestari dan perkongsian secara saksama dan adil terhadap sumber tersebut. The Habitat ialah sebuah hutan lipo di Bukit Bendera. Projek ekopelancongan ini merupakan tempat di mana keindahan alam semula jadi dapat dinikmati secara dekat, terutama sekali hidupan liar. The Habitat is a really unique place you can visit because it's one place where you can experience the virgin jungles, which are over millions of years old. But it's a place where you can also see a lot of heritage, both historical heritage as well as natural heritage. In fact, underneath this rock, you can even see one of our resident geckos. It's the Penang Hill rock gecko, and it's an example of a species that's only found on Penang Island. Pembangunan di Habitat memberikan pengalaman hutan hujan asli Malaysia yang berusia 130 juta tahun dengan menyaksikan kepelbagaian flora dan fauna serta untuk pendidikan dan penyelidikan. Hutan simpanan kekal ini telah diwartakan pada tahun 1911. Ia merupakan antara hutan simpanan yang tertua di negara ini. Secara saintifiknya, Bukit Bendera penting sebagai tapak pelbagai spesies tumbuhan di Malaysia. Dahulunya, ahli botani datang ke sini mengumpul tumbuh-tumbuhan untuk tujuan herbarium di seluruh dunia. One of the things we like to do at the Habitat is really give a nod to the history. So if you look at this sign, you'll find that some of the paintings and photographs here are from a long time ago. This painting sits in the Singapore Museum and was painted in 1846. And it's a painting of the cottage which is on top of this hill. If you look at this photograph here, you'll find that the rock this man is sitting on is this one right in front of you, from a photograph taken in 1920. Dilimpahi keindahan alam semula jadi hutan hujan tropika menjadikan ianya masih mengekalkan biodiversiti asalnya. Denai alam semula jadi diturap dengan bahan berliang khas agar air hujan dapat meresap melaluinya. Penyelidikan serta pengurusan kepelbagaian bio di sini adalah keutamaan dan diterapkan melalui sektor ekopelancongan. Puncak Bukit Bendera di mana terletaknya The Habitat adalah kawasan sensitif kerana merupakan habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna. One of the programs that the Habitat Foundation is very proud to be supporting is the state government's nomination of the Penang Hill Biosphere Reserve as a UNESCO Man and Biosphere site. The area which is being proposed for the Biosphere Reserve by the state government actually begins here in Penang Hill, but it goes to the untouched forests, sitting in forest reserves, all the way to Penang National Park and to the coastal zone. In all, the total area is 12,481 hectares. 7,000 plus of it is terrestrial on land and 5,000 is in marine and coastal area. Walaupun hutan simpan kekal ini telah diwartakan pada tahun 1911 dan tertua di negara ini, namun kerja-kerja konservasi masih perlu dilakukan. We started off as a
nature theme park. However, we very quickly evolved into a conservation-based ecotourism destination. We occupy about 17 acres on the top of Penang Hill, and our neighbor is this beautiful rainforest below us in the valley. It's about 100 hectares. It's the Bukit Kerajaan Permanent Forest Reserve. Pembangunan projek The Habitat Penang Hill sedang dilaksanakan di atas Bukit Bendera, Pulau Pinang, iaitu di dalam kawasan hutan simpan Bukit Kerajaan dengan keluasan 10.04 ekar dan di bawah pemantauan sepenuhnya oleh kerajaan negeri. We are all about nature education, we're all about conservation awareness and sustainable living, and our basic fundamental mission is to reconnect people with nature and to show people why it's important to conserve our wonderful natural heritage. Pihak kerajaan negeri serta pengurusan The Habitat mahu mensasarkan UNESCO Biosphere Reserve Program dan menggalakkan kajian biodiversiti ini dibuat di kawasan projek The Habitat Penang Hill. Memandangkan ianya terletak di dalam hutan simpan dan mempunyai banyak spesies flora dan fauna yang menarik serta menjadi tumpuan pelancong antarabangsa terutama daripada Eropah. Bagi memastikan keberkesanan dan kelancaran program biodiversiti ini, perancangan bagi pembinaan Penang Hill Rainforest Research Centre di atas Bukit Bendera juga menjadi keutamaan. Bukit Bendera mempunyai kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan. Pewartaan dalam Rizab Biosfera UNESCO membolehkan kegiatan ekonomi berjalan seiring dengan inisiatif pemeliharaan bagi mengekalkan biodiversiti. Selain menambah data saintifik terhadap spesies-spesies unik lain yang berpotensi ditemui. Bukit Bendera atau dalam bahasa Inggerisnya, Penang Hill adalah merupakan sebuah destinasi pelancongan yang cukup terkenal di Pulau Pinang. Terletak di air hitam, 6 km dari bandar Georgetown dengan ketinggian 833 meter dari paras laut. Pembangunan The Habitat Penang Hill ini adalah bagi memastikan ianya bertaraf antarabangsa dan dapat memperkenalkan Pulau Pinang di mata dunia serta menarik lebih ramai pengunjung ke Bukit Bendera. Titian silara sepanjang 200 meter dalam bentuk garis lurus dengan konsep East meets West yang melintangi dua lembah. Struktur jambatan diperkukuh dengan binaan konkrit tertulang tanpa bergantung kepada pokok-pokok untuk sokongan utama. Untuk mencapai taraf UNESCO Biosphere Reserve atau Rizab Biosfera UNESCO, apakah kriteria-kriteria yang perlu ada dan bagaimana ianya akan memberi impak terhadap kawasan persekitarannya? A UNESCO Biosphere Reserve is a site that is designated by UNESCO as places where the conservation of biodiversity as well as human live in harmony. So which means that the biodiversity in that area is conserved, but at the same time the community is encouraged to utilize the resources of that area. So to do that, the criteria for UNESCO Biosphere, there are three criteria for UNESCO Biosphere Reserve, which is number one, it has to have very high biodiversity, and the biodiversity has to be conserved. And number two, the biodiversity that is in the area is utilized by the community for their livelihood. So in areas such as near the coastal areas, we have, for example, fishermen utilizing the high aquatic biodiversity as a means of their livelihood. Kewujudan aktiviti manusia terhadap alam adalah amat penting sebagai rantaian makanan. Namun, bagaimana ianya diurus adalah amat penting. The third criteria is for the two criteria to jive, to actually work in parallel for biodiversity to be conserved as well as being utilized. Then you need the third criteria, which is there is logistic or research that is going on.
So this is where universities actually are involved, so that they can find ways, or they can seek ways, so that at the same time when biodiversity is conserved and managed, the community living in it can actually utilize it, and so that it can be sustainably utilized for future generations. Biodiversiti yang terdapat di Bukit Bendera haruslah dikekalkan. Untuk mengekalkan khazanah negara ini, kajian serta penyelidikan terhadap spesies-spesies flora dan fauna juga giat dilakukan oleh Pusat Pengajian Tinggi Awam dengan kerjasama pelbagai pihak dari organisasi kerajaan dan penyelidik dari luar negara. Usaha itu giat dilakukan Universiti Sains Malaysia USM dengan kerjasama Jabatan Perhutanan dan Perhilitan Pulau Pinang bersama Perbadanan Bukit Bendera serta syarikat Eko-Pelancongan The Habitat. We're very lucky because, as I mentioned, this is a protected forest. It's been protected for over 100 years. So the majority of where we are is a protected area. There are, of course, issues related to, development and all those other things in Penang. As you know, Penang is the second biggest city in Malaysia. And of course, as a result, we need to balance the requirements for economic development with preserving our natural spaces. We're very lucky, though, the state government and the people of Penang. We really cherish and love our natural forests and our natural areas. So I'm not so concerned about Penang so much. Langor Way Canopy Walk dinamakan sempena spesies monyet dusky leaf langurs yang duduk di atas kabel, mengunyah daun kanopi hutan sementara jambatan sedang dibina. Penerapan unsur mesra alam semasa pembinaan adalah aspek utama dalam mengekalkan biodiversiti di sini. Melalui inisiatif yang dilakukan oleh pihak The Habitat dalam mengekalkan keseimbangan biodiversiti melalui Eko-Pelancongan, namun aspek konservasi melalui pendidikan dan penyelidikan juga harus diseimbangkan. So they're all together now, almost 700 UNESCO Biosphere Reserve globally. So they form a network. So one of the aims of the network is actually to assist other biosphere reserves so that are similar. So for instance, UNESCO Biosphere Reserve that are focusing on coastal area. Kawasan seluas 12,841 hektar, termasuk di Teluk Bahang dan 20% kawasan permukaan laut di situ, Taman Negara Pulau Pinang serta Taman Botani adalah merupakan antara lokasi yang akan disenaraikan sebagai tapak simpanan biosfera warisan. Usaha untuk mendapatkan status UNESCO Biosphere Reserve haruslah mengambil kira aspek-aspek yang membabitkan aktiviti yang berada dalam lingkungan kawasan tersebut. Being high in biodiversity, these are also areas where many scientists congregate to investigate the biodiversity that is in the area and therefore bring with them grants and also networking with the local community as well as the local institution. So that is one way where international collaboration can be fostered and also strengthened. Pemuliharaan dan pemeliharaan biodiversiti ini perlu diberi perhatian sewajarnya kerana ia dilihat semakin terancam impak dari aktiviti sosioekonomi manusia termasuk pertanian, pembangunan dan sebagainya. Justeru pewartaan dalam Rizab Biosfera UNESCO membolehkan kegiatan ekonomi berjalan seiring dengan inisiatif pemeliharaan bagi mengekalkan biodiversiti selain menambah data saintifik terhadap spesies-spesies unik lain yang berpotensi ditemui. Melalui kajian dan penyelidikan oleh saintis-saintis dari dalam dan luar negara, dana serta geran akan dapat dibawa masuk. Curtis Crest Treetop Walk adalah tarikan utama The Habitat Penang Hills. Ia disiapkan pada tahun 2017 dan merupakan platform pemandangan yang paling tinggi di Pulau Pinang.
Curtis Crest diberi nama sempena pakar botani Inggeris dari abad ke-19 yang bernama Charles Curtis daripada tahun 1853 hingga 1928. Beliau merupakan penguasa pertama kebun bunga di Pulau Pinang. Curtis Crest terletak 12 meter dari atas bukit dan berpanjangan 100 meter. 2017, more than 100 researchers made up of international as well as local researchers as well as students congregate in this area in October 2017. Profesor Dr. Margaret komited menjadikan Bukit Bendera sebagai pusat penyelidikan kanopi bertaraf antarabangsa. Maybe half of the species on the land part of the planet live in the treetops, so it's a really exciting time to go up. We have an amazing opportunity here on Penang Hill at the habitat to do a whole forest biodiversity survey. In addition to the whole forest biodiversity approach, which is very unique, we have another unique overlay, which is the fact that we have local and global scientists working together as partners. The local people are the stewards and the long-term owners of the research here, so we really want to partner those two groups and make sure we can maximize the results and really achieve success in the biodiversity blitz. I think this site, the habitat on Penang Hill, will become a real global center for canopy science. Not only educating the public and having fun in the treetops, but scientists can, in the future, use the research station, use the canopy access tools, and use the data that have amassed over this BioBlitz to build on new discoveries and new ways to really inspire forest conservation. Kanopi hutan adalah sebahagian besar kawasan yang belum diterokai dan mempunyai rahsia alam tersendiri. So these new discoveries, in complement with past records, will help to support our application for nomination as UNESCO Biosphere Reserve. As it is, the progress of the application is going very well. We have already completed the dossier, so now it is going through the administration procedures. We hope to be able to submit through the Ministry of Water, Land and Natural Resources to the Cabinet for approval and to be sent to the UNESCO Biosphere. Dan adakah usaha pemuliharaan dan pemeliharaan biodiversiti ini perlu diberikan perhatian wajar? In addition to our collaboration, which involves the implementation or the application to UNESCO for the UNESCO Biosphere Reserve, together with USM and other partners, including, of course, the Penang Hill Corporation and the Penang State Government, we are also working with Penang Hill Corporation and Penang State to create a research centre on Penang Hill. This research centre is in line with our mission to make Penang Hill a centre of excellence for rainforest conservation research, internationally and as well as nationally. We believe that the rainforest here and its proximity to a city of 1.6, 1.7 million people is a very unique feature which can lend itself to some really world-class scientific research. Bukit Bendera mempunyai kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan. Antara yang unik adalah spesies orkid hutan dan pokok-pokok konifer.